Tra si tele là, sen cái tuổi. Là số của tôi là số. Ya pues sen cái tuổi là. Em tanda ya poco tôi là. Là số thế chứ nào. Là số thế này à số có số này đi xa đi về là. Là số. Số thế chứ nào. Page 3. Lage jinso jibe sonam je rola pencha sanje drobasho. All of the sentient beings. In the Buddha, the Dharma, and the Sangha, most excellent. I take refuge and refuge by the merit of the generosity and the other deeds. May I attain Buddhahood for the sake of the all sentient beings. Gadanyambe simje damje dewa dan dewe judan dembar churche dunga je judan rawara churche dunga mebe dewa dan mindrawar churche yere chadan yedan trewe danyola nebar churche Namgadanyambe simje damje dewa dewe judan demba churche dunga je judan drawa churche dunga mebe dewa damedrawa churche nyere chadan yedan trewe tanyum dane ba churche all sentient beings abound as happiness and also happiness. May they be liberated from suffering and the causes of suffering. May they never be separated from this happiness, which is free from sorrow. May they rest equanimity free from attachment and burden. Elo naroda mame de bo padre jidengo Gade sumde zawe la mesha Jaje la maya dang chison la Sowan de so da je chenje lo I beseech the glory of Vajradhara, Ilapa Nirapa Mapa Mirareva Gambova Kamapurva Lord Jidin at the feet of the Lord Guru, who possess the free ways of the kindness and all the rules and the spiritual and spiritual of the lineage, the Yadams and the Dharma protectors, may your highest blessings pervade my mind. Wadan chuje shabada jisa yera koshen sowaye gewa chunse dake jisa ba
Tamje zobe janjo jemo. Whatever merits I have better offerings, confessing, rejoicing, fasting, and praying. For the sake of light, letting from all things, all that sight and faith. Sambada loya jeda jeda Jejon de monde bayi Jejon holo Gange do zenye zonshen Dawa dam je pangwe shire Tampe chunan tunze Kodam de la kushan shi chöpa chöpa ngong de tangde kanshi shiwa chabe ke chune da tampe chu nga dengi ngondro ke nyamle teni rin yindu teni nga ranzo tamche da dewan do ba dongye mendo ba shada yindu teni nga zo da thomar de la teni ma namka da nyampe simjin tamche namke zobo sanje je gombang bo je thobar chabe ke cherdu tene ngege ngondro ke chu semba da nyamne de chen che ke ins nyambe ke tene da nga zo tuji de chen naro chis la so So now, after the opening prayers, we continue with our teachings on the fivefold path of Mahamudra Ngondro practice. And so we all want happiness and we don't want to suffer. And so therefore, we should think that in order for all sentient beings pervading a space to attain perfect and complete enlightenment, I will now listen to the teachings and then will then engage in the practice of the Ngondro. So first, cultivate this motivation of bodhicitta. so da ten de da nga so shodan chu som ke na lo la lama jambo chen do chidang de ge da ngondro ke ngol la lama jambo de ja go ya jimjin ro de chir 가르를 시바이나 지단게 ngazo ta nyamne ngondro na da to ta nyamne khare nam be ke ngon de la tene ngazo la ju la soran de ya da da na jin ke tene ngarang so kolong de ju ya da den de ta ngarang so la thoma kolong de ju ya la tene ngarang so ta lama khoma na ba la so wa jin dam de tene 다 알아서 지소소 란진 조반로 거나ян다 소소 란주라 되네 지 진함진 조고난다 되네 가서 야 고말라마 고만나 발라 소아다 발리 되네 되네 알아서 되게 지다 알아서 소한 데디가서 알아서 셈나나 그바다 무그 쳔보지오자 되네 라바도 알아서 라미 진함주야다 주 람나도야라 되네 알아서게 되네 펜도요자 되지네 되네 도만델란델라 다다 라마장보데 되네 제네 샤남바지 레샤스 라소 On page 13 in our text, there is a supplication to the Guru, where we're calling upon the Guru. And the reason for adding that to the practice is because whether we practice the Ngondro or whatever other practice we do, before we engage in practice, we supplicate to the lineage masters and we set our motivation. And that is because if we pray to the lineage masters, then this will help us receive their blessings, which will then lead to actual transformation throughout our practice. Because when we read that supplication, then our mind arouses respect and devotion to those masters. And when we engage in a Dharma practice with this mindset, then it will turn out good. It will become a proper, authentic practice. And so that is why in the beginning we are calling upon the gurus. 라서 dene dada zo shodan jwa na da la da zo simji ji dene je song do da zo de la da la da shi bi zha shi ba ji de ge ji da ge nga zo nam ju yong da na dene nga zo thoma simji ba la so be ka se la
다 알아서 마 남카다냐 베심진 탐지 대화단데 동아다 제스나다 담보 보라네다 아주 심지되라 나다 알아서 파마마 제베 지자메데 마 남카다냐 베심진 탐지 송야게다 대 용다로지 데데제르와라 얘는 다단 되게 값들라 다다 저번에 된 something 공부 공개 토마 다다 투지게 나로라 투지체면 나로라다 담보 토마델라 달라 당아지베 자 손샤바레 덴드 다당아란소 그 재미지기 나네 얘네 다당아소 따념데 다 가르스는 가란소 참참나 가란소 만 남가다냐 베심진 담제되지 셰네 수야데 베레하오제 데네 아다 ngos ngaran so na la le ta ya de tis kale kha po tin de che yin sun du tene ngaran khong ge da ta nyam tin de che son vai na pe na so ge da thoma de la che so che da da la da ma se be da ne pa se be ge tham che tin de che tha ba da tham che chen ba so na thoma de la tin de che dan da de mo la tin de che son ba de den de sam ba la te te mi si ge tin de che cha de re se ten de da nga cho da 지당게 주진 득을 다 지진 데 로도지나 토마텔라 티네 다다 심지기 가서텔라 티네 토마텔라 티네 나랑게 아네 제소소 탁 신데니레 자오 위잔다 미잔다 다 나랑소 탐지 자오 마마데 수차데 다 마초 텐데 달라 다마 자 텐데 제 소홍데 가서라 오다 탐지라 제 자오 제다 미지 텐데 제 다제 유고사레 삼산다 제 소나 지식 바레데 동엄미게 샤니 메지 자오 카야 메바임바레 덴두 다 ngaranzo ngoma ke jawo te kare cha de su tu ngaranzo so so da a ta me pa song kin de ngoma te kare cha de su tu ngaranzo ki danzen de wa tendu danda ngoma te ngaranzo jule ye pe ke se marong pa de cha de bare tendu thoma de le jena da dende ki dal danga che be da la so ba dende ke ta ngaranzo kolong chi ya la thoma dende che song sha yores na so And then on page 15, there's the motivation of bodhicitta, and it begins with um, all mother sentient beings, especially those enemies who hate me, and so on. And normally, when we cultivate the motivation of bodhicitta, we bring to mind all mother sentient beings, limitless as space, and we pray for the happiness of all those sentient beings. And so here we are actually putting our enemies first, and that is a very special prayer that is it comes from Chikden Somgön's teachings on great compassion. And so here he places the enemies first and foremost. And in other words, of the four immeasurables, he begins with equanimity. And he does that because sometimes we can easily say with our mouth, we can easily say all mother sentient beings. But then in reality, to actually put that into practice is much harder. And so, therefore, it is better to first bring to mind all those enemies, those adversaries, anyone who is hostile to you, those who want to harm you. You want them to be happy first. And so, this is a kind of a special approach by Thich Sumgön. And so now when you read that, it's not so much about whether you actually have an enemy in your life. So when you say all these enemies who hate me, then maybe some people may feel that now I have to think about someone. I have to and sort of like I need to find some kind of enemy. But this is not really necessary if you don't have an enemy. You don't really need another person as an enemy. The actual enemy that we really need to destroy is our own self-grasping, our own harmful thoughts in the mind. And so that is why this kind of unique approach to cultivating a motivation begins with placing the enemies and those who are hostile and who want to hurt me first. So. 나서 다 알아서 다다다 디니마마 혼로데라 나 통기도와 된도다 혼로데 칸데 바다 되는 아주 혼로데 계신부 칸데 바데 가장에게 고내지
Ngondro ndo de zamji shubare dende da dren yanje ngondro de ke chime kande yamba de yanje nga zo ja de shuma ko shi dene nga dene da nga yanje kaptu koranda de ngondro nan ma de dor de dende je shugwe da dende je ndo ya je dende da 다다 데라 드렌체 지나 가장 데게 메바 드렌데라 사와 나 mambo 유사레 덴드 데닝에게다 먼저게 랑라서 바탕아 저 뜻은 다미를 마데 안당게 메 하마고 잔데닝에게 마슈드 갑슬라 자색데 텐지 마데 로기지 데네 데기 가는 데시 만도 도기 덴드 덴지 나바 자색데 로디 갑슬라 데네 가세 롱고 공기유나 디 갑슬라 데네 투나나로 나스 그래서 Uh, And so yesterday we spoke about what the Ngondro, the preliminaries actually are, and then so what it is, and then also like how we generally practice it. And so we won't go into it again today, so we will go directly into the Ngondro, there might be a few new people here today, and so regarding so if you have not received the reading transmission the long before, then I will, as I read through the text, you're also receiving the transmission. So I'm going to read through every word in the text of the root text that we have. And as we go through the text, as I read through the text, I will also give some explanations. So this is how you're going to receive the reading transmission. So if you would like to receive the long, so please listen to these words. 나서 단 되네가서 도마 티모치에 응원도 지기나니다 담저 해바가와 데라데네 다다 다게 단저 텐잔데 치네야야 니가웨 다림 라메 잔저저 공방 드럽데 진동자 손도다 토마데 로도 남시기나네 다 단저 해바가와 데레 덴도다 나란소 탐지 대완도 봐 동해면도 봐다 탈발라지 나란소 돈여담 배송 진긴지 인손도 되네 나란소다 ngaranzo chidang ke mili thop kana ya ta ngaranzo lo mili cha chen bo ji thep dene ngaranzo chu du ya ke ko ka yo ba pe na ta ngaranzo so de chen bo pe na ta ngaranzo cha chen ba na ta ngaranzo khazan training la cha chen ba na ngaranzo thamje mili ro bo je de pe ju ta je ne chu du ya yo ba ta ngaranzo nga tere ya ngaranzo ji lule na cha me ba ta ngaranzo chu drum ne ji ngone ke so de chen bo yin sam na 가장 드레니기 바로를 전화하면서 단전 물리대 배주 단지 추조야 고가요바 물리대 돈년된 바 소야게 고갑된지 또와 대학원에 다니게 소데레스 대엔두다 나라서 마음 발레이나야다 대sem바된 대sem바레 대엔두다 나라서 마음 베게 메세 나로라다 나라게 르딘데 자침보 토발을 가와제 제바지네 되는 가서게다 물리대 다 촐라마 침바지 데데제 조야데 페케체 모레스 톨라 만로시아데 마란소게 룽아 예솜 카레 제나야 데네제 춘드비아다 진라 핀토야데 간답 지도게 데데제 지야데다 데가란소 담저게 응네다 지 핀토요바 조야시아데 데데제 인사레스 라소 And so we then continue. So just in brief, there at first the four common outer preliminaries, and the four common outer preliminaries are the four thoughts that turn the mind. And the first one is the difficulty of finding a precious human body. The verse is, now that I have found the precious human body with freedom and connection, which will be difficult to find again, I must practice to attain the state of unsurpassed enlightenment for the benefit of others. So we all want to be happy and we don't want to suffer. And we are all making an effort toward attaining liberation. And we can do that because we have a precious human body. And it is very difficult to obtain a precious human body. Now we have obtained it, so we all have the opportunity to practice the Dharma. So therefore we should recognize how fortunate we are. And just the time between yesterday and today, our gathering
in itself is a meaningful use of this precious human body. We use it for the Dharma. And so now we have the opportunity, and that is an incredible merit. And so in the future, when we think about in the future in our life, because in this life, because it is so difficult to find a precious human body again, it is very important that we make the best of this human life, that we don't waste this human life, but make it meaningful. That's extremely important. And making it meaningful or not wasting this human life really means applying your body, speech, and mind to whatever virtues practice, Dharma practice that you can, such as benefiting others and so forth. Just doing good as much as you can. If you do that, then your precious human life has been made meaningful. So. 그래서 다니바가 좀 답에 걸레 된도다 다들 렌친 른데야 집다 대지 자다면 남친 이밤마다 다지마다 촌도다 시송도다 나란소 탐지에다 밀리자 침보 탐나 참장아조다 근데 이렇게 레로게 왕데 쇼로도 다지단게 잘레 망보요레 참말라 틸라요레 투카요 마레 다양 테스 투수 라비카선도 제이나 오다 나추데다 나 사니제 나니제 로주마제다 딘데 제나가서 파파파 레넬다 레로게 왕데 딘데 제 쇼로도 다 투수 참마 가르레도 쉬운데 몸에지네 출라 파체레자 다가 사니 나니 수도 사니 나니 가세 대교 방아서 수직이 그 타주는 랍시아지요 말와 가서는 산이 가세서 가세 대교 다와 가세 대교 받 맞아 참아 가서 짐생 가래래서나 말한서 제차베 질라네 참는 마다 버레들 마다 바데다 저 마다 바데 가들 레변 수직이다 니바지요 메바인산다 말한서 그 소소라테서 또서 라비 카우슬라 아니 티소데 담젠제 너드나 마다 바시야데 맞아 셈교보다 도보 직당은에 그 마다브레자 가레시나야다 제 펜토모도 삼바 데게 치델 마다바 셰기오 마르와 마다바 시아데 가자 나란서 뜻수 촐람로 뜻수데 담센치야지데 뜻수데 배주야고 뜻수고 가서 서 배주 단서나 빼면서 셈주야래 나란서기 파 뜻수데 배주 단고 여러와 데 하고 바제지네 데네 나란서 chiwamada ba kadil hewe she mares tendu ta ngaranso mse de chola tonji mudu samjine dona mse chola mando ta ngaso shirende ga oda pena ngaranso la shiwige ta ro je ta hiwala ta mang boyorwa ta che ta na ta pena ta chamita la so mang boyosa ta chiloge ta ngaso chiwara pa ge ta chi ta da so lende ta yini jeba jina ta ngam mse de chola ta sha ta muni nga de chuje je na ta ta yin sambe de du jeba jewa na ta pe mse be chi cha cha ro ta 다 데디다 르게 베나 셈게 삼나 르게 다 느바게 베덴 마다메게 데술레 자르와 덴도 다다네 시데가 살라 징아란소 시아레 공아서 지사베지니 지아엔사 시베가 살라 도나 안제바 메와 제소고레스 온데세 라소 Then second thought is the thought on the impermanence of life and death. It says, on seeing that the hostile Lord of Death may strike my precious life at any time, I shall consider the impermanence of others and myself. So we have all obtained a precious human body, and still sometimes we fall into laziness. And of course, everyone is busy and people don't have so much time. But if you do find a little bit of time here and there, then often we still delay and we procrastinate. Even if we have some time, we think that I'm going to practice tomorrow or the next day or the next month or the next year. We just put the practice off, and then we become lost in laziness. And this is actually an obstacle to Dharma practice. Because we
don't know for sure whether we will actually be alive even tomorrow or the next day or the next year. No one can say that for certain. We don't know how many years we still have. No one knows. One thing we know is that we are going to die because we are born. Once we are born, our death is certain, but the timing of death is uncertain. So when we do have some time, then it's very important to be disciplined with that time and to make the best of it. And also when we speak of impermanence and death, we are not mentioning that so that we all become depressed and we become hopeless and we feel that well then everything is just meaningless and hopeless and what's the point of anything at all. This is really not the point at all. The reason why we think about impermanence is so that we remember to use our time well, to make the best of our time. Because if you were to truly use any time that you do have for the Dharma, then you would actually bring about great changes. You would actually really change your mind. And so then when we don't know when death comes, so the timing of death is uncertain. And when the signs of death arrive, and there's many different signs of death that can arrive, there's more coarse outer signs, like more obvious signs, and then there's more subtle signs. But when those obvious coarse signs arrive, then one finally may feel some regret. And then you may feel that I wish I had used my time, more of my time for practice. I wish I wouldn't have wasted it for nothing. But by then it is mostly too late because your body and mind no longer have enough strength to engage in practice. So therefore, we have to make sure that essentially that when death comes, that we can die, that you can die without regret in your mind. So. 당아저 선바데 코비 동해 셰바데레 된도다 코 낸더 가제자 데베 고가 만지 베시베 델마다와 냥인 데베 람나죠 선바데 선도 당아나저 제당 코안 데게 나라 지 차네 손데 동해 섬레 마데 바제다 동해 섬게 란시레 다이나 동해 데 코랑 쇼케 정다 줄로라 응마몽게 제발제 용그레 가지는 코 응마몽세야 데가 참산 진테마 되게 진 쇼케 보마테나 동해 데 메와나시 데네 첸데라 제다 dewo jibo dawo dang je de cho de gre de ina ya dungye banye de yorwa dungye banye yore da ina ya chamda jin shok ki bo ma the de je dewa da je chor gre de ina den ko be dewa da re de ne dong ma me ke dewa da mone ke dewa thar tok de cha yo ma re de de ko an de ji sa be sho ko la da dungye ge ran ji re de de da nga zo 동해 레샤 삼나다 아주 셈조조다다 덴데제 나야 치들 동해 슈고 말에 동해 레도스 다 동해 데코랑 칸데세 빵고도 삼나다 가란소게 감성 코베 데지 총총 될 마차네 데네 당가란소 타바 탐제 지빌람 스나레다 가서 니마레레게 나네 소소 령아이 섬데 게왈라 가용 찌용게 게빌람라 당가 좀 베소 나고야 돼 게쳔보지 레샤스 라소 And then number three is to reflect on the suffering nature of samsara. And it says, wherever in samsara one is born, true well-being cannot be found. I shall therefore turn away from worldly pleasures and enter the path of nirvana. So once we are born in a samsaric existence, we are bound to three kinds of suffering. And samsaric existence has the nature of suffering. It is just we experience suffering at times to different degrees. So often the intensity, the strength, the power of that suffering may vary, but it's
we still are pervaded by suffering. So sometimes it may be the case that those certain uh, difficulties arise when certain conditions are present. And if one doesn't encounter those certain conditions, then for the time being, that kind of karma or suffering won't ripen, but it's still there. And there still is a life pervaded by suffering, just by nature. And so one may or may not always be aware of it. One may have a quite happy life, but even that happiness of samsara is not a true lasting happiness. So once we are born in samsara, then the nature of that is suffering. And again, when we talk about that, when we say everything is suffering by nature, the purpose of mentioning that is also not to just feel depressed and see everything like in a very pessimistic, negative way. But it is again a reminder not to be too attached to the small pleasures, the small happiness of this life, but to make an effort in practicing the Dharma, in practicing virtue each and every day. So. 나서 나서 레짐데 시바데 시비 콜레레 나 단저 른데 돈덴체 녀모 도섬 메게바 게벨레렘 베바지 고섬 단세 돈바송 소송바레 다 텐드 다 레짐데 솜바데 당아랑서 넘버 산지바지 에게 다지 골라 쇼바레 네송 야나가저 넘버 산지베게 임베게 차네 아니 가랑서 레짐데 시야데 가랑서게 산노 땅바다 가저 케제니 되게 지슬은 로고요자 Tene ngaran soge da dede jinde da ngaran soje mulun boje je chola mandro waje da ane je ngaran so desu sosoge sosolo yebeke desu de peju yaboje tangon munege je lo chusen robeke da desu de je yaboje peju tangona ane le jimde ke thola da samno yaboje tangore sombare chuba yabo chamasha de zawan ro de kane to sombare sudu tene da da mada be je le je me je da tene le jimde ke thola samno tangmo de jiza khorane da lemdeki thola samno khase tambayena chuba dwa naji ke abun rogurela madabe lo khase yona dwa naji ke ta nga joge chu lamz ro da chuba ya boje chagre se tene song dwa tendu da lejimre de khandere se nga ran so ke lunga yisum ke da ngus ke kolon ina da nga ran so ke khandre ke nga ran so ke jawa khandre cheba naji drewa dedo ta na ji chung ge bare den du sam bala ten ngaran so ge da ngaran so ge ji gewa ke le je na ya dewe dong ma dewa chung da je nga so ge kolong mu ge we ge ji kolong yu ba ten ngaran so ge cha chu de ya ten ji chin chu lo ba je sun du dewe ya ten dong ye chung ge ba den du sam bala le jim de la lo yo ma re se song ba wa den du pe na 다당하는 속에 고만한 배들의 선거도 배나 니마다 다와데 니마 기당게 살아 사스기 말해데 아니 배제나 가세 기당 사지 말해데나 사스기 말해스 이나 하나서 레게 다당하나서 소소 그 제샤베 레데 싸와네 추준로야 요 말해스 텐데 하나서 그 게데 그레 카레 제바이나 제베 다랑게 용그레스 바라와 텐자 이네 하나서 그 룽아이 섬라 아니 소소 그 남주 다지 제바제 소소 그셈 룽아이 섬데 게베 초라 가세선 로고도 메게베 초서 가세선 로고도 가세 하랑게 룽아이 섬데 메게베 초라 데네 쇼케몬 로고요나 데네 제 양양게 다 하나서 쳔바단 시신 성도 왔다 하나서 쳔바데 모네게 알아서 치 중견지라 메드 마롱바 짜치슈데 전시들이 전시 매베게 조골라더니 알아서 다다 파르딜라 논트로다 땅 알아서 게 룽아에서 먹게 쳐서 로로에 짐신 쪼데 갈샤데스나 알아서 탐제데 전시데 처신데 덴토게 메자 되는 알아서 게 룽아에서 먹게 쳐라 제베나다 레고 거네 메게베 지바 나가 거네다 젠 트라마 츠츠 제다 마랍시야라서 봐 데네 예지 거네다 지 메게다 뜻 사모한테 가르선 텐시 아버지 덴토게 메자 덴데지 찬로 그레스 덴데다 마란소 레짐데 이렇게 돌아 섬나 야고 땅 데네 다다 마란소 텐시 양데 소소게 텐시 아버 땡한테 개진 버리도스 나서 Then number 4 is to think about karma, cause and effect. It says to make this life of freedom and connection meaningful, I shall abstain from all misdeeds resulting from a mind afflicted by the 3 poisons,
I shall diligently strive in cultivating virtue and shall protect my vows and my samayas of the three doors. And so, as being Buddhist practitioners, we think about karma. We believe in karma, and we try to follow karma, the law of karma. And so, in order not to waste our precious human life, to make the best of our time, we have to think about karma because this is really what determines whether we are a true Dharma practitioner. Whether we are truly, genuinely practicing the Dharma depends on having impermanence in the mind and also reflecting on karma. And so the more that is in your mind, the more you think about impermanence and the more you consider karma, the better of a practitioner you will be, and the more your dharma will actually become the path, will become the actual dharma. And so considering karma means that whenever you engage in any activity with body, speech, and mind, uh, you're always mindful of the results that come from this action, whether the result of that action is happiness or suffering. So, according to karma, happiness and suffering a result from our actions of body, speech, and mind precisely. So, when the action, the karma is positive, virtuous, then happiness will come from that. And so, if no, if your actions are if you're unmindful and engage in all sorts of actions, then suffering will follow. And so the workings of karma is undeceiving. The result that follows one's actions is precise. So the past masters have said that the sun generally cannot fall to the ground, but it might possibly fall to the ground. So there is maybe a slight possibility for the sun to fall to the ground, but karma, there's not the slightest possibility that karma will not ripen. Whatever karma there is will not be spoiled, but whatever you do will ripen exactly as that. There's no possibility for that not to happen. It will not just go away. And so therefore it's important to always examine your mind, your body, speech, and mind. What have I done? Have I practiced, done good things or negative things? How much negative things have I done with my body, speech, and mind? And if you find that there are actually a lot of negative things I've done, then that shows that you need to have more mindfulness. So the fact that we engage in a lot of negative actions, non-virtuous actions, is because we are not mindful enough. So we need to be more mindful and careful about our actions. So that's really the most important thing. All the mistakes that we make and the negative things that we do with body, speech, and mind is mainly because we are not mindful enough. And because we are not mindful enough, we do bad things with our body or with our speech. Like we say something really harsh because we are not mindful enough. We lie or we gossip and so forth, or we have negative thoughts in our mind. And so all of these arise because of not being mindful enough. And therefore, it's extremely important to, as you consider karma, that you bring up your mindfulness again and again. Right, so Dana zo timon timay nangi ngondro jete tobarwa dendo da poma de timay nangi ngondro jena tema da jamro ko kola chade ra da jamro kola kaza ji rob zem je shibare
dene kazan shu sabade anja jardep chi mo go shine ta nga zo ji dang ge jam ro shu ba de kan de je go go re su du ta nga ran so tarpa thamdu ge je pe na ta nga ran so ko wa de la ji nim bo me wa du nge ba jin thong du 다 딘데기 통베게 로데라 가레쇼고르스나 응종 송고여와 응종 송바데 다 아주 탈바 돈예게 로진지다 딘데게 델라제 콘 딘데제 차데요레 딘데디 로데 지단지나 베자체모레 다 딘데기 돈에 되는 아주다 나지 탈바제 톱고도 세다 동예데라 탈고도 삼베게 되네 딘데게 콜론 유두 되네 다 오네게 kowe dunga dine chi jab thumki, drain thumki, dine ngune ke chi ta soso la dunga deke ta chi nyingpo chi ne chi ta dinde ke nyingpo nang thumki de ta ngune ke ta da koncho som ma to pe dine kaya midu sambe ke dine ngaran so ke yini teso me pe ke lo chi dinde chi yungpa de la dine jamru ngo shu chu we sare jamru se ya de ta dinde chi re de res 그 잠로들 잡선 로스게 되는 가서게다 6월 달라 되는 다다 되는 건조 솜스네다 건조 솜요레 산지 건조 추 건조 겐덴 건조 손네 다 산지 건조 된 알란솔라 람톰바보 된 알란소다 지딩게 땅아서 다니에서는 기긴송도 개비신이 기긴한테 차도래 답변아 산지게 송자베게 추디 알란소게 냠스 레야게 람데 차도래 대나신게 땅 알란솔라 다다 겐딘 소양데다 가란소 타바 탐제 진비 람 드롭 냠네 지디 갑슬라다 가란소라 로바 진키 차로나기 코나바 차데르 덴두다 텔라데네 콘조 솜손 오다 근데 제 가란소 잡슨 로스기 요르데 데 근데 제 레스 라소 And now next we come to the uncommon inner preliminaries. And the first one of these is taking refuge. So yesterday we already mentioned that briefly, so we will not repeat what we mentioned yesterday, but so in brief, just what is a refuge? So we want to attain liberation, and if you want to attain liberation because you see that samsara has no true essence, that it is suffering, that mind is called renunciation. And so it's the mind that wants to become liberated from samsara. And that's a very important state of mind. So with that intention of I want to attain the state of liberation and be free from freedom from suffering, then next, once that is in your mind, you want to then find someone who can show you that way, how to become liberated, a guide who can lead the way out of samsara. And the only guide that can do that is the three jewels. There is no one else that can actually liberate us from samsara. And then when you realize that, you take refuge in the three jewels with an unwavering trust, free from any doubts. So our places of refuge, our source of refuge are the three jewels. And that is the jewel, the Buddha jewel, the Dharma jewel, and the Sangha jewel. The Buddha is the teacher, teaching us the path. And the Dharma is that path that we then practice. And the Sangha are those supporters, those who help us along the path to liberation, and those who help us in our practice, those who practice together with us. So these are the three jewels, and they are our places of refuge. 그래서 된데다 잠로 데라 지단게 다당아서 다당아서 잠로게 냠랭게 갑슬라 되네 다당아서 드베게 랍자당 되네 다당아서 가베게 랍자 소야저다 가세 콘초 송가 잡스 쳔바이나 되네 아저게 다 드베 랍자 손데 지 초바 송거라 가베 랍자 손데 당아란서게 지 마초바 된데 제 송거를 다 된데 당아서 지 초바데 가레스는 당아서 산지 콘초를 잡스 소나 되네 다당아서 다 남바 남 당아서 베나 다 산지 콘초소 마이베게 되네 로스 줘발라 되네 잡슨 로야요 마레스 송바레 다테 가르스나
Drea yo mare si sun tu sun jimtsin de karare shubaina tene bena ro goya ke guba jimtsin ke yo mare son bare koncho somla ane dada ngaran so chen 이시 요래 sin ko samjin ke dedong chen be ke yishi yore da na jin ke ko samjin ke job te be ke nuba be na tsewa yore jam nyen je jan jo sem de tsewa yore da na jin je konjo somla dene ke ko samjin tham je ya thabe lam na drain the ya ke nuba yore den de chen sen ne som da ni ki cha sa da ja tong ba chum de te pe na da konjo som de 좀 매베게 되네 옌덴덴베게 다니지 차자 아니 건조 somle loss je bala ngaso japsen ro goya mi zang ani dada dege da konjo somle loss je bala japsen ro ya me yo mare soya jimsin tere jia tenda mesike ko ngaso ko no tro chaji yo mare tena jin da ngaso chu konjo la japs sin ba na semjin la nense pangure sombare tende da semjin nense pa ya da pena ngaranso da ngu se na da ngaranso soso ke kalta ngaranso ke semjin la ka ta kayang jiong ke semjin la ngaranso ropa chiya ta jabya tende ma da ngaso semjin la no jin chewa tende je chiya yo mare somba dere tene dada ngaranso da genden konjo la jabs chimbaina tene dada da ngaranso konjo som la jabs ndongi le los jorbe ke trola ane dada nyamte de roya yo mare se sombare date androjin drolong mare se sombare date sonte mampochi ke koa non tro cha simbare o da genden konjo la jabs chimbaina ane dada de konjo som la jabs ndongi mayin pa nyamte la da topo chi mdo sambe ke kolong ting ta koa non tro cha se bare tende mare ta pena konjo som la jabs ndongi ke ta pena 간사 지나 답변아 다 지단 경아란 소다 견대 건조를 잡수 소나다 배나 셴바냠 대다 아주 조포지 미조서한테 된다 칸데르리스나 배나 당아란 속에 따와 공부 쥐바 숨데 냠들랑 알아 소다 돌렌치네 게자시네 된데제네 배나 지지요 말에 숨베 게자리 배나다 간 짐생 가르스나 코란라 벌써서서게 다덥다 소소소게 지 대바다나 지사지 유자 되네 그게 배신바 되게 나란 속에 지 된데게 딱 고조선라 배돈 미시게 돈하다 된데게 미자 짐세 텔레 되네 되네 파서 돌렌 지지요 말에 숨바리 마도 베게 되네 지당 게다 나란 속에 지소 나로라 배나 고조선라 잡선 종이 마인 베게 아니 다다 배나 달 롱바 자카 조보토모 되네 배나 짐시 소속에다 예용기 짐시라서 받아서라 조보소지요 말에 시비 된다 말에 조보소고래 참보지고래 뜻 사만 지딩게 야랍조상레 튼데레 가서는 메시아데 고 참아 지핀지 도전지 사마타마 템드레 지질 된데서 가세 튼드로 요나야 페나 란라가 롤라야 피 사마 캡사마도 좀 가야요 말와 된지 삼발라 튼드레 되는 지딩게 야랍조상 자선 튼드레 지고레스 다 지당게 소소 따럽데 된데 그냥데 돌렌 지지요 말에 되게 돈에 되네 조보 지지요 말에 시비 된다 어떤데 레스 라소 Also for the practice of the refuge, when we take refuge, there are certain precepts that we take, and that generally are certain things that are permitted, certain things that we should do after taking refuge. And then there are certain things that we should not do. So there is permitted and prohibited things as part of the precepts of having taken refuge. So there are three things that are like prohibited that we shouldn't do. So once one has taken refuge in the Buddha, that's number one, once you have taken refuge in the Buddha, you should not go for refuge to other non-Buddhist sources. And the reason for that is simply because there is no benefit in that, since only the three jewels possess all of these qualities to liberate us. They possess the omniscient wisdom that knows all sentient beings' happiness and suffering, and they possess love and compassion for us, and they also have the power, the ability to guide and protect us. So there's only the three jewels have that ability to guide sentient beings on a path to liberation, and because of these qualities.
the three jewels have no faults, they only have qualities. And so because of that, because they are perfect as they are, the perfect guide for liberation, there's nothing greater than that, and therefore there is simply no need for any other source of refuge. So there's no other reason for saying that, like saying that you shouldn't go for refuge in non-Buddhist sources, meaning just means that there is no reason to do so. There's just no point, no benefit in doing that. So that's one thing also not to misunderstand. And then secondly, that once one has taken refuge in the Dharma, one must abandon harming sentient beings. So one must try to help sentient beings, and one should try to at least not cause any direct harm to anyone. And then once one has taken refuge in the Sangha, it is said that one should not associate with companions from like a different path, like a non-Buddhist path. And also here there are actually many misunderstandings about this, because just hearing that, some people may think that if so once you have taken refuge in the Sangha, you can no longer be friends with non-Buddhists, but that is not the case. So please don't misunderstand that. What it means is that once you have taken refuge in the three jewels, you don't go along with other like views in terms of your personal viewpoint, your meditation, your practice, and your conduct, your behavior. And so because your faith and your conduct, your view is different, the other person also doesn't really have a special interest in the Buddhist view, practice, and conduct. And so because they have no special interest in that, if they're not really interested in that, then there's also no reason to discuss it with them. And so there's no reason to impose it. And so what the way we should not misunderstand it is that, so of course in our society, in the world, we associate with a lot of people, and many of them are not Buddhists and not followers of the three jewels. We meet people as we travel to different countries. We have our own surroundings, our friends, our family members. So that does not mean that you shouldn't be friends with them. In fact, you should be friends with them, and you should associate with them, and you should be kind to everyone and friendly and coexist. You can certainly be friends with them. But so and that actually all is also a necessary part of Dharma practice. It is called the virtuous mundane conduct that we should engage in, like being kind to others, helping others. That can only bring benefit. There's no harm in that for sure. But what this means is, in terms of your personal Dharma practice, then besides going along harmoniously and being friends, there is no need to go along in terms of their view and their practice and their conduct. You just do your own practice and you have your own conduct. So Also, then that also that dribble labja de la candidate shibana Sanjay Gunjola Jabs Chimbana, then that also that Sanjay Tana Kunda Penantana Sanjay Kunda that page Kunda Chavala Sobadan, Chutin La Soba Shibalas, then take Tana, then Deje in Batamjela, then it so Pena Tasa in Jutamjela, then it Kujabchi Gores, then it Dana Jinke, then it Chugonjola Jabs Chimbana. Tene tata ngaranzo yige naji thomba yensela tene che ngaranzo ke tas chu konchori song tene che ngazo ke kushap chi gor jimsen karsana daja thomba chum den de ke te songra maung pe ke ala nga yige ke zo su tene khong pe ke yens song barwa ten de chiranzo ke ngala tene mune ke ta sanje ke dushi che gore se tene song sa maso yige naji thomba na tene ke sanje ke mune ke tene ta tela kushap che gore song tene tata tena jin ta nga so genden koncho la chapse chimbaina tene pena ta nga ran so tolo mapo kunkin pena ta tolo mapo ta cha chama je mai pena ta thane tolo mapo ta nga ran so la pa sa je tende ki mawo kon ten kin je tende je yu pa yin ta de so chama la genden koncho so so ke de so chama koram phalo de ngune ke gande
간사 팔로기 요르데라 야포 잠보 칸리 이메일 마테베게 타네 드소 사마다 가르스는 산제 겐덴 콘초리 삼베게 소소게 대바다 무구다 소소 구잡 제대와나 팔레 요르데라 대바 구잡 제는 핀토 칸요 마르와 가르스는 핀토로야 게요 마리 덴데 삼발 캡상데 솔로 요레스나 소소 라니게 되네 콘초송게다 담세텔 망가르와 소소 라니게 게자 공도 프리야다 덴데게 캡상 요바인사 대진에 되네 ngaranso게 oda dolomao kunchu yenche la kenden kunchu re sampekin tushi ku kone tene soso kusha chi go ya tene soso rangi kunchu samke jamre ke tamsai la manga wa tene soso rani la tene je kepin tene je yote ba inde tene ngaran so ke tujin dat kunchu samke tamsai tene je la samno tang go ya teya tene je chagyo re ta kunchu som na chapsi som ba na ta ngaran so la pheyon ra wote ta phendo ra wote kare se shi ba na pheyon ta dadan digi na la dada songdwa 도 시진긴 도 디바나노라 가세 군초 somle 잡스 som게 소남다 페용데 가세 가라서 좀로 오지 땡주나 남칸 데기 나로를 슝게 마레스 덴데송도 아테나시다 조제 파테 아테샤게 공게 다단 데게 가르송 요르스는 군초 somle 잡스 침바이나 페용다다 제 요송도 남바 산제 발라 츠바 돈바 담세 탐지 기 땡데 줘바 데네다다제 건다 담보디 양계 성로는 다다 담보 때들이잖아. 건조 섬게 집아 지나게 제바데다 건조 다다가서 잡신 로마로게 제바인 손데다 남바 산제베 제드 치바 도마탐세 탐지게 땡데 줘봐. 내가 난신게 되네지 라단 로다 베 로다 내진라서 바게 모마인게 nense 메용와 덴데 다 대난신게다 배용 덴데게 배용 제송샤 대난신게다 나서 배운데나 땅에 레레칼라 쉬무고지 다단데기 차베드서 나마부 지제도 된데서 아직 바드스 로나야 지나바 드스위디 로나나 고데워든데지 용사레 된데 등에 레레칼 드솔밥 쉬무고지나 다데나시 건조성게 배운데더니 또 앞에나 첸제 첸비 이시 아니 제베게다 잠닌제 데네 다나신게 직다 심진게 접대베게 데네 다당아서 네바요바다 데나지 건조성은 배운데 삼진 무차바지 된데지 yoba de ngaran so ki tela yichi cheje ne tene konjo san la japsan ro ko wa tende je res te jamri ko la ta shua te thesam je yes taso tujina Um, and so then there are three things that we should do, so that the like permitted precepts. And the first one is that once you have taken refuge in the Buddha, then when you see a representation of the Buddha, like a statue, for example, you pay respect to it. But even if it is part of a statue or a stupa or a tata, even if it's just a part of it, we should see it as the Buddha jewel and show respect. Then secondly, once you have taken refuge in the Dharma, seeing even just a single syllable of the Dharma, you should think that this is the Dharma jewel. And that is because the Buddha himself had said, in the future, I will appear in the form of the Dharma scriptures. And so, therefore, we should see those Dharma scriptures as the Buddha himself. And even if it is just one syllable of a scripture, we should see it as the Buddha and show respect. And then third, having taken refuge in the Sangha, then whenever you see someone who wears the red robes of a Sangha, you see them as a Sangha. But even if it is just a piece of that robe, you see that as the Sangha jewel. So the person who wears the robes, you should not be something you look at. So you should not analyze the person, whether the person in the robes is a good or a bad person, whatever they do. The fact that they are wearing the Buddha's robes, the Sangha's robes, makes that robe a Sangha jewel. So they are the Sangha jewel because they wear the robes. So that is how you train your own mind in a pure perception, and you know, deepen your faith in the three jewels. And so when you respect that person just for the fact that they're wearing the robes, you're not doing it really for them. It's not that
that they get something out of it, but it's really your own benefit because you're keeping your own mind pure and you're keeping your precept, your samaya with the three jewels unbroken. So therefore, whenever you see the robes or part of the robes, you should think that this is the Sangha jewel. And then you are in alignment with the Samaya of the three jewels, and that is to your own greatest benefit. And it is said, in our text, there's this quote from the Condensed Perfection of Wisdom, where it says, if the merit of taking refuge had material form, even the three worlds would be too small to contain it. So now this speaks about the benefits of taking refuge. And Atisha taught 8 benefits of taking refuge in the three jewels. I'm not going to go into all of them in detail, but to mention the most important ones. When you take refuge in the three jewels, you officially become a Buddhist because that which differentiates Buddhist from non-Buddhist is really the refuge. And then also, refuge becomes the foundation for all other vows. And also, having taken refuge, all these like malevolent beings, spirits and nagas and yakshas, all kinds of non-human beings, cannot cause any harm. So these are some of the benefits, and you can read more about them later. But so when we go for refuge in the three jewels, because they possess the perfect qualities of omniscient wisdom, compassion, and they have the power to protect sentient beings. And that is why when we go for refuge in the three jewels, the benefits of that are really immeasurable. So here in this section, we should develop trust and faith in the three jewels and then take refuge. So this concludes our topic of refuge. So, then do that. Jamdo na ke chimbo je shua dengi tempa je sundo kasina kazane jenabala jamdo chojen de yar gomdan de shubare dene mar kande su dugo bate kazampa je shua samare de je tenso da then do sambala ta haran so jamdo chojen de la chomba tambo jima de lamare dene ye de ta haran so sanje konchore dene yon de ta haran so genden konchore 다다 자주 니런 당아서 예배 세치 송기나네 당아서 세치 제조시 베게 다다다 가서 견된 건조 차되래 되네 다단데게 다 람미게 다다가서 잡로 된다고 지나 되네 다다가서 담비추 건조요래 담비추 건조 보드 담비추 건조 조요바 되네 디 강한데다 나란서 그 가줄라마게 다다 라주 차되래 되네 디긴 타고르데 되네 다다가서 주데 남베게 주데 시게다 이담 남바 차되래 된데 다가서 된데지 고문데 다 드드 갑살라나 담보 된 타고르게 이담도 사마 조 라마 도르지 창템 tene chene tene tada laju to so rembe ke lama dorje chantam tene ye ko tene chene da ye ne chene da rembe shin da tene tada chama zo ke lama ratam tene tada gong ke laju to sama da chabi lama dorje chana them tene chabi lama dorje chaya tene wo ke gong ba tene ke wo ke gong ba ke so de tene so ke kyo ni ma shong ne kyo ni ma shong de che lu chi traba tene jembale tene ke dusinta te tadanga so chinate jembale le tin nga ke tubata tene tadanga so chinate ta ma to supanda te nga so te ke ye la tene ke ta ningala le tene ye ki tubata tene ta tene chine ma te wale te tene to som chanya ke tubata ne tene lame ke ko song to yun ten ke tamji ngarang so la tene je tene top song sam tene lame ke ko song to ta so so lunga yesu yewa me pa cha song sam be tene ngarang so ke 다 뉴만 텐지 집에 시 되게 가나 되는 알아서 되게 거네 냠발 때스 초스제 되게 냠발자 되게 레 동음에게 다 오늘 알아서 다다 산지 건조 추스 송바데다 알아서 다다 치게 잠로로 차게요레 다 동음에게 잠로 알아서 줄요베게 나다 뉴만 텐지 집에 시대 다 뭐란서 오늘 알아서 다다 추냠네 지네 짐치야 ngaran so ke te
ngotropege yobade yobar hakwa ngotropege chidere ta tindege ta ngone ke chapsen rosi yorde te chadere ta ngoma ngaranso julo yobege maombe jonjor ke ngaranso ta ya ta yimbar hakobege ta yor ngumade jamrode donje jamrode ngaso soso julo yobade chadebe tindeje hako jene tin ngaso nyamjala chusje dune dine jamroge tindege ta samanta nyamle chidanda robsanshina ta tindeje rejas laso. Actually, there is one important thing about the refuge that I forgot to mention before. So yesterday I explained how to visualize the refuge tree, but not how to dissolve it in the end. And so we have visualized the refuge tree. We have generated the refuge tree. In the center, we have the Guru Vajradhara, and then to the right is the Buddha jewel, and to the left is the Sangha jewel. That's all the Sangha retinue, the eight close bodhisattvas, and so forth. And then behind is the Dharma jewel in the form of the scriptures, of scripture volumes. And then above, surrounding the lineage masters. Then surrounding all of that are the Yidam deities of the four classes of Tantra. So when dissolving the refuge tree, first the Yidam deities dissolve into the Guru Vajradhara, and then the lineage masters dissolve into the Guru Vajradhara. And then the rest of the refuge tree dissolves starting from the right side. And so they all dissolve into the Guru Vajradhara in the center. And then that root Guru dissolves into a mass of light, which then enters into your crown. And as it enters into your crown, first the obscurations of the body are purified. And then it descends down to your throat, and the obscurations of speech are purified. And then it dissolves into your heart, and the obscurations of the mind are purified. And then it arrives at the navel, and the three poisons all together, all these remaining obscurations of the three poisons are purified. And at this point, then you should think, now I have received all the qualities of the three jewels, enlightened body, speech, and mind. My body, speech, and mind has become inseparable from the Guru's body, speech, and mind. And then at this point, you rest for a little while in this state of awareness, of innate awareness. And so in reality, the Buddha, Dharma, and the Sangha, they are our outer refuge. But our ultimate and true refuge is actually our own inborn, our innate wisdom mind. And the whole reason for practicing the Dharma is to recognize that mind. So the real source of refuge is within your own mind. And so through practice, this mind in the future will reveal itself. So we actualize this wisdom, this innate wisdom mind. So that is the ultimate refuge. And so then we rest in a state of meditative equipoise after the dissolution, resting in that state for some time. And so with that, now the topic of the refuge practice is completed. Dan dengi ma chi shun na den de zo pa sam jun shen ke wis ren chin tra da pe de re gen cha da la ma dor je ka je tru de jam zo je kon den de jom den ko lo don ba la ji de ji ro ye dan la zo je ye se tu som san ji chen be je ka zan san je don da len je jo ja de yum ji shi ra par chen dan do je song ra chu je ran da ro yun de ja se re song gon bo la te song pa be gen de ko je kon ta ko ka do tam chen jam zo je chen bon te ba ta wo sa wa jo Namo lama ngo chu ka sanje da ran jin long ge dan tam pe chi thu je zhe gong kan ro gen den la chan chu ma da par de jab sen je da dan ro nang ge ta da nyam pe sem jin tam je lo chu sen ro wa chen je la de su chu lam den ro wa chen je la de su lam chu wa sa wa chen je la de su chu wa yi shi si sha wa chen je la de su ta nga su ni pa de de job jam ge thap dor sen gom den ba re ten de ta nga ran su
지단 다다 당 알아서 시단계 님보라 드네 dorsen 검대 임바레 당 알아서 된데다 아주 지단계 당 알아서라 na dorsem gom go ya ge jimchen ra de che khande re se du sam ba ta ngaran so ju la shedan chom be ge ta ngaran so ran ju la ta nga so sim le les marong be ge de ge wan de che ne te nga so lunga yi sum ge ta mu ge we le ta so chi sa ge ro de sa ba yin san te ne ngaran so ge ta chi dende che ta pena jewa thoma me ba ne te ne nga so ta ta bar de la te ne de pa mu ge we ge le ta so pa je sa pa la te ne 다동이나 양아란 쪽에 코에나라라자 혼으로 되고 이 짐센데 가알토 숨바스도 맞게 세마롱 배왕게 되네 레메게 탄소바지 사발레 되네 데제 다동이나 양아저 코나나 유고야 짐센 데제 차송바레스 다텐도 당아란 속에 다 당아주 좀 아란 속에 선원제 단도 응아 다다바텔 코알하고 짐센 데제 레샤스 다텐도다 내게 말한 소수게 제샤베게 르마 예som ke mege wa te te ne che da ma pa na de ke min dos ta te pa ma bo che sa shas ta te pa la che ngaran so ta ne che dre min dos sam che ta da pa te la yang te de ke kho na na chang go ya de sama te de ke so so le sa je jim sin ne te ne te de che kho ta dong ye na yang che nge ta so so ke ni ba che ba ta che ta ma de be ke le ga che ba te la ta dong ye na yang nge ke che so so ke te 노트지 노트들다 가서 옆상식이라 노트 여상 맞이나 마음 발을 못으네 되지는 다 가서 도면 되지 양자 되지 코드들이 삼배 되게 그런 지지는 디발라 디파임바 드레임두스 다다바데 제바데 되네 제 문에 디발라 디파임바 하고네 되네 가서 더센 검대 제고야 되 짐센 되지 레스 라소 And then the second inner preliminary is the practice of Vajrasattva, and the Vajrasattva practice is for the sake of purifying our mind of negativities and obscurations. And specifically, Vajrasattva practice is the antidote to anger. And so, and the reason why we need to practice Vajrasattva is because there is anger and harmful intentions and much negativity in our mind. And with this like negative mind, we have accumulated a lot of negative karma with body, speech, and mind. And we are still wandering in samsara as a result of that. Since beginningless time until now, we are still wandering in samsara as a result of all these harmful actions we have committed with a negative mind. So therefore, we must continue to circle in samsara. And so that is something we first have to recognize and bring to mind. Be clear that until now I am left behind in samsara because of this, because of my negative mind, and I have to abandon this. I have to abandon all these non-virtuous actions of body, speech, and mind. So that is why I'm still will continue to wander in samsara, and I'm still making mistakes, and my conduct is flawed. So that is something we have to bring to mind and think that this is something I have to correct now. If I do not correct that now, then in the future I will continue to wander in samsara. So we practice Vajrasattva to recognize that, to recognize all this negativity within us and the faults that come from that. So that is why we need to practice Vajrasattva. 된데다 알아서 타바 탐제 쳔비 공방 토발제 발라 발체 음마 zon겐데스 가레레 발체 가레 속에서는 알아서게 셈레 말 셈다 알아서게 뇽바 되게 되는 아주 타바 탐제 쳔 발라 바데 주교와 되는 알아서 셈데 먹게베게 왕데쇼네 페나 간데스레 쉐바나 지나마 참면 델레세난다 다다 셰르게 다다 포바된다고 제나 코라란 신데 짜마레도아 pena ngaranzo ke sem ke ranjin de wo serve ke ranjin ngaranzo sem ke ranjin serve sevare
대나지게 말한소게 당 알아서 줄을 산지게 님보 요리 셈라지 세바리 디셰나지레 빼나 셰데 짜마든데 제스 란지 세오레도 답변나 니에게 니마다바 기디시엔한테나 자통에 추니 포바데 마트베이나 디셰데레 가르샤그레 다 잡아 마르 로그로와 니마디 셰데 아시라 자마 통야 메조 차 로그로와 가생에 추니 니마다바 마트베지 디난 똥똥데나다 자게 쩌야식 바레다 조차지는 니마다바 추니 마트나 게 조차 로그로 조고잔 다 잡아데 투투투 로그로와 대나신기다 마란조 셈코나 란지 짜마인자다 딕바트바데기 코나다 아주 박 감네 된데진데 차로그로와 대나지 되는 아란조 오니 게 소소 줄리베게라 란신게 되는 네로게 또 파드럼로그로와 대나지레스 된데다 아주 가르고리 나디 니마타바디 포바데나나 자통교리 당에 니마타바디 포바데 찌데기로와 찌데디 코란진데 고고 짜마차데 짜마로그로와 짜르로그로와 오데나신지레스 된데 아주 딕바샤고야 짐신데 라서 And so uh, the main obstacle to our attaining and liberation and enlightenment is our own mind, our own like harmful and polluted mind. It's our own afflictive emotions. For example, now look at this glass. So the nature of the glass is clear. Its nature is clear. And that is just the nature of our mind. It is luminosity, it's clear light. So the mind is by nature clear like this glass. So we possess a Buddha nature. And every day I drink some tea in that glass. 거기 맨들라 Able to even see the glass itself anymore. So our mind is just like that. It is actually clear, but it is obscured by all this negativity. So these obscurations, they cover the true nature of our mind up. But I'm washing my glass every day, and if I'm washing my glass every day, then it stays clean, then it's clear. And so in the same way, we practice Vajrasattva, we confess our negativities to clear away these negativities. 라서 다 아조라 지당 딘데제 송고도 고만한바게다 베나 나란조게 데바 메게베 제바데 나란조 만데바 하고네 다 나란조게 지당 제나 디바라 인데 카야요 마레스 다 나란조게 오네 제마송스 당에 오네 딘데제 소소 닝 셈테네 오네게 제바제 제네 샤파 제와이나 다제 요바데 아니 디베게 인데리스 딘데제 송도 덴두 지당게 디바샤야게 탑라 페나다 아주 돈자게 라스미제 송아 요레 페나다 멘라 체제 요레 다나진게 라마 예담 카왈라 샤나 샤바나나 샤바푸나얀 디요레스 다 이나야 dorje sambate tene dada nga zo shiro dada shiro tamba rekjake tene rekjake zo imba tene ngone ki dada diba jansi ki ta nga zo nyempo chodo jeba tene je yinsundu tene nga zo de dada dorsem ki kone nyamne chia de zo tene je res. And the past masters have said that, so generally speaking, negativity is non-virtue, so it's something that we have to recognize. And generally, there's nothing good about them. These negativities have no good qualities. But if they had one thing good about them, it would be to think that to recognize them and to feel sincere regret and then lay them aside through confession. That laying aside through confession, that would be the one good quality of a negativity because it makes us perform confession. And so there's many different ways that we can clear away negativity as an antidote. Now we can make offerings to deities or Buddhas, and
and that notice the various 100 peaceful and wrathful deities that we can make offerings to. But the main among them all, Vajrasattva is actually the essence of these 100 peaceful and wrathful Buddhas. And so the main antidote for purifying negativity, therefore, is the practice of Vajrasattva. 라서 다 더셈게 다 아주 더셈 냠내 지데 다 아주 예담베 나 예담 슈나얀다도 자벨라마 슈나 감데딩게 다 아주 지기나 발라 다 아주 더지심바 롱조 조베게 찰로다 제바 데네 응네게 다 남베샤네 더셈이 발라 도용기 차네 데네 아란소 그 소소라니게 자벨라마 데 차데 바레 덴두 더지심바 콘타 산지 Tende chen sundu ta ngaran so ke dorsem de ta nga so dachi chi go ra ta da tambo de ngaran so dachi mare konda ta ngaran so tambo de dorsem de dachi su de so so rani tambo ni dorsem chi ya de ba ta da nga so de ngaran so tamar be ke dikpa dan chi ba tende chen sundu da nga so ke thoma de la dorje sem ba de jo lo kom go yore ba tende jo lo kom so gom dan ro de ta china ba chame ge de ki chape na de la se je ne je Penantina chita gomda mar sonsha yoro nge te shizong chine ta nga zo degi thone nyamne ka se nangi na ane nge te shizong chine shiong ge yin sten du ta nga ranzo thoma nga ranzo suso ranyi kam de ten la suso ranyi la ta nimon da che pa yin san ta nga zo ke pena nga ranzo suso ranyi thamar pe ge nam thamar pere ta nga ranzo ke kiwo la tene nga zo thama de la tene da da pe de ten la song doa pe ma ta de ke pe de ke ten la ta nga ranzo thoma la kiwo la pe ma pēmē kī tīng kī tāng lā, tēne tā tā ngā tsō dāwē kī tīng yu bā, tē kī kāng lā, tēne tā tā ngā tsō kī hōngyē kārpō chī, hā chā wō tsir wā, hōngyē kārpō tēndē chē wō mbār wā, sū tū tā hōngyē tē pē wō tēndē chē, nima lē wō zā chū bā nā chī, wō tēndē chē chū tē bā, tēndē chē gōm. Tēne tī wō zā tē kī pē nā tā, wō zā tēndē chē chū yun tū, tēne ngā rā tsō kī tā shīngkhām sō sō rā yō bē kī tā, tā nā sō chī sāng chī jāng chō sō mbā nām rā, tēne wō zā tē kī yā chū bā pū, 그래서 참아 도 님바 뱀세베 도 좀보다 님바체 되네야 어제들 하얀서 드는데 삼발라 되네지 어제들 저 홍들라 양제철 템 라양 어제 홍들라 어제 제 추인데 되네 어제들 봐 로아르도 심진 탐지 레디 어제들 포 어제들 포네 로아 소소소소게 되네 베나 카셰다 녀발라 지야게 레사요 코셰 예달라 지야 다 카셰 로로 소소라 지야게 레소소소소 데샤셰단다 쇼체 좀 뭐라 레사샤 벤자 그래서 참지 그 디바다 드발 레게 바캬 탐지 다성 삼 데네야 어제데 철드은데 데네다다데 어제데 단계 라자게 홍델 어제데 철튼 어제데 홍델라 철 템네 데네다다 아다 다 홍대야 되네 다당아서 다 내저고요 홍대 내저네 되네 다당아서 dorje 다당아서 쟁아 바지 dorje 제란 저 dorje 될 저네 되네 dorje 되게 다당아서 다 dorje 된데로 와 dorje 제란 저인데 dorje 다다 때와도와 때와들 되네 홍가고 홍페나가서게 된데게 짜게 뭐게 된데지 페나다 지샤와나 되게 때와들 되네 홍지 요바지 된데지 곰로난스 되네 디 hong de da dorje de pa ne yoronde tene da dorje sumba da kumdo karbo longo ge chalo yimba de dorje sumba da nga zo jirom je ni jode wa mai ba dorje sumba de ande de ge chan de ge namba je ne de jode yo ba o de je gomronans la so tak de serim po cha so konda Doce gidom la shoge marese. 다다 네 나서 대 컨트롤 결론은 더지 지점지 많이 받다 근데 그가서 차대 근데 차에 받대 대스마 장마 지는 알아서 차에 받대 마자는 테메 되더니 가서 근데 지속될 텐데 지나다 도마도 잠대 깡베기 테메 지로라 근데 지는 근데 지는 조요 바지 공고에서 지단 가서 도샘깔 더지 지점 된데 지래도 다 야염 셔정 가서 더지나 되네 다 받제 더지 지점 된데 제 인사요 된데 다다긴 가서 혼로 값은 더나 지단게 지대 오메게 지성 지내려와 된상 다당아서 된데지네 샵 지절라기로 된데지네 조대 바지 라서 And so then for the Vajrasattva practice, so Vajrasattva is so there's the Yidam Vajrasattva, and he's also the root guru.
the outer appearance is Vajrasattva in a Sambhogakaya form. And in essence, he's the root guru. And the mind is the mind of the Buddha. And so we visualize in this context, we actually do not visualize ourselves as Vajrasattva, but we visualize Vajrasattva at our crown, because here in this context of Ngondro, we are ordinary with negativities. And so that is why we visualize Vajrasattva on our crown. And on our crown, he's seated upon a lotus and moon. And so first of all, there's just a lotus and the moon. So above your crown is a lotus and the moon. And then there appears a white Hung syllable that is very luminous, radiating light like the sun. And you can also read the visualization in the sadhana. And so the hung on that seat is luminous, and the light then extends to all of the pure lands in the 10 directions and makes offerings to all of the Buddhas and Bodhisattvas there and pleases them. And then the light returns and dissolves back into the hung. And then again, light radiates outward, and this time it touches upon all sentient beings of the 6 realms and purifies their karma. For example, the karma of the beings in the hell realms or in the hungry spirit realms, and beings with karmas to varying degrees of attachment or anger, all of these negativities, sorry, karma and imprints are purified by that light. And then the light gathers back and dissolves back into the hung. And then the hung transforms into a 5-pointed vajram. And so it's standing upright. And at the center, the hub of that vajra is a white hung syllable, like drawn into that hub. And then that transforms, that whole vajra with the hung syllable, then transforms into Vajrasattva, who is white and in Sambhogakaya form. And also his posture is slightly different than normally. So normally when we visualize Vajrasattva with the consort, he sits in the fully cross-legged posture. But here in the context of the Ngondro, his right leg is slightly extended and with the right toe touching upon the opening of our crown. And so this is slightly different because when he appears with the consort or without the consort in this context with a slightly extended leg, this is according to the lower tantric classes where we see ourselves as ordinary. So this is how he sits with his leg slightly extended and the toe blocking our crown entrance. So that's all. Then the dang also ke chitang dorsem pa gomde ka senare tene ngaran so ke namju hla khande chi gomba ina ya hla tengone janju sem ke ran so chi gom go yorela da na ji ngaran so thamar duje ke shata na ji ma yin ba tene hla gomde ka sala pe mse be ke sher gong tama na ji chine te na nan ji ya yo ba nan ne chin ji ya yo ba tene sher na ji ngaran so thamar be ke shata tende ma yin ba tene pe mse be ke ta pe o da o zer tene china sadra me ba tende che kong go yore zo de janju sem ke ran so ina tene ngone ke ta yedam hla de ma ji ya bo ji kong ta de ma do nga zo janju sem dan dre man dre me na yedam ka se bo kong to na ka se ya bo kong to na tene shwi je de sa chen bo ji ya pu ta re tene shwi je ngone ke ta dong dre thap kha bo in sa re ten du janju sem ke ran so ji kong ba ji ta ten du ta ngaran so ke do ji sem ba tende ji kong sa du ta khare re sna 다 하나 쪽에 dorje sambe 토갈라 도르셈 토갈라 tene nga 쪽에 야 다비 증거 하장 테메나신다 다비 증거 하장 종종제 kom dorje sambe 토갈라 다비 증거 하장 종종제 komne 베마 다비 증거다 다비 증거 되게 토라 tene 다다 nga 쪽에 이게 홍가고 제 kom로나 된 되게 다 다비 증거 때 가세 빼나 테메나시 가세 용갈 잠송도 앞에 가세 종종 요나 되게가라다 홍대 앞에 되더
다베 중고 가서 좀 티가 났더니 홍대 텔레파비기 총총 지용 거와 티 총총 된데 gon 보야 돼 가르레스나 so te kasan chungchong kompana ngaran so ke mikpa te de sambala rikpa drum de mikpa te gyorwa te endu kapsala tene ngaran so ke ta ngaran so ke rikdong sinada ta ngaran so ke sem ke usel sinare tene de ke mane ke ta nga so ta ngaran so rikpa chama me pa ten je thya da to thya da tende ke ta temre tende yore song do khase ke ta da de ke ngaran so ke dawe jing ko da hong te tende khase ke 지당 도셈 감치고 말이 이당 칸데 겁나요 상원 대단 답이 좀 가서 총나요 맥바 대장 그리 과점데 덴데 김치 요래 덴데 송고도 덴데 다 대기 타고라 덴에 가서 얘기 잡아대 다당 아주 ngondro ke kaps dorsem nyamle nam pe ke kaps roina dorsem de dadan aso yapjang rowa jide dadan aso chidang ke thmo ge wan dadan tu yapjang yin sa ta aran so ke dorsem de dada saon de ya de ne de jene ye lan de jene khora go go saon de ye le kora jamye ke dada rek sama de ye de kha de ade jene chilo lo yore ye ye ke dadan aso sher chi yorwa ye sha de jene chil kha to kon ro go yore ta aran so ke jide kuma pe na da dadan aso 마주라 소바다 라미기 주라 소베게 텐데게 페나다 다다 더선 얍 진데 다다 얍 야염게 텐데 냠바죠 데바데 다다 라미기 주데 값선도로 데게 값선도는 양 데페나 지데 고마 값슬라 더선게 이게 잡아데 테네 페나 다다 용골로 로고레 데 칼스나 다다 마주다야 데 지데 고마라 소바나 용골로 로고 요르바스테 인데 삼바다다 게 값슬 용고 마랭아라서 예레 텐데 세코라 잡고 요자 예레 코라 잡니게 텐데게 레게 간거 참아데 이게 샤테 칠레 코요레 용나 텐데 코라 잡니 페나다 좀 sama yung la de je kora ja kyo sa de de ka sa la ye ge ki share de na la de je yore de nga so ka de na ya che par chin ko ba che che da da ka sa de je re se de je ne ta nga la so And when we practice Vajrasattva, and in fact, whatever yidam we're practicing, we should see the deities as having the nature of bodhicitta. But what you visualize is not a form of like an ordinary body of flesh, blood, and bones, but it is a clear light body, like a crystal vase that is transparent, clear. So from the inside you can see out, from the outside you can see in. It is transparent. And it is an embodiment of bodhicitta. If you visualize the yidam in this way, then it becomes the actual yidam. If you visualize the yidam without bodhicitta, then no matter how clearly you can visualize the yidam, it's still, of course, good that his ability to visualize, but it will be harder to attain the actual results. So therefore, it's important to visualize the deity with bodhicitta. And so after you have then visualized Vajrasattva, then next you visualize at his heart is a very small moon disk. And on top of, so a lotus and a moon disk seed. So there's a lotus and a moon disk seed. And then on top of that is a syllable, a white syllable hung, and extremely small. So this seed is as small as a mustard seed. And we visualize a very, very small. And the reason for visualizing very small is because then your visualization is more focused. And when your visualization then is more focused, there is this kind of connection, this interdependent connection for recognizing your empty awareness. The clear and luminous intrinsic awareness, your own mind. So that's why we visualize the moon and the seed, the hung, and so forth, always very small. So it does not only apply to Vajrasattva, but to any yidam you're practicing. So you have that seed and the hung syllable, and then that hung syllable is surrounded by the 100-syllable mantra. And so during the Vajrasattva practice in the Ngondro Vajrasattva, which is the form, the singular form of Vajrasattva without the consort, the syllables of the 100-syllable mantra are going clockwise.
So the mantra goes clockwise, and the letters are facing outward, and that is the general way it goes. When the syllables go clockwise, then they are facing outward. And now, when we practice Vajrasattva in the context of the higher tantras, like any of the unsurpassed tantras, like the mother tantras, and so on, when we practice from the context of higher tantras, that is when we visualize Vajrasattva in union with the consort, then the 100-syllable mantra actually goes counterclockwise and faces inward. And that is because in this context, it is practiced in the context of the mother tantras. And then in the mother tantras, the mantra syllables go counterclockwise and face inward. But not here in this context. In this context, that they are going clockwise and facing outward. And that's the general way it goes. So when we have mantra syllables that go clockwise, then they are facing outward. And when they go counterclockwise, then they are facing inward. And that's something that's always good to know. So. 나서 당아서 가르스나 당아서 도지선 받은데 정 한국 콘데 담봉아서 베나 홍드데 임바잖아 담봉아란서 그 이게 듣고 그러와 베자 사도스는 다 예등 아서 된데 전에 예대 고고를 예대 봐 나서 예 잡아대 거네 예고 되게 질라더니 갈래 갈래 콜 네 드는 조런 갈래 간 조런 되네 다배 곰당 아란서 그 미바대다 그것은 한국들라 대고로와 다 된데 지 콘데선 받더니 다 빼 공기 미빠데 야래야는도 공기 때는 한거데 빼다 발갑질은 한거데 빠 조포 콘네 때는 아주 빼나 주파제게 가는 매 바라이나 당아서 근데지 육바이나 고 가네 임바든 조 가네 치는 하마고 봐야 근데지 요는 함 고고 말와 대난신다 근데게 차소나 다 디디가서 때는 오늘 ngaranzo nde soya ji doa nga ke randa soya ji doa nga ke randa soya de 오늘 지는 아주 tende che shene chone nga ke randa sungyo mare nga ke randa soya de ta tende ke nga ko khone tene ngone jobo kon ta tela karsana nga ke randa se ngone nga ke nade yang randa se de ta tene ma nga ke randa de ya tende ke ja de yung yo ta te ngone thane ke ta nga ke randa nade randa se de ngone te cha de ta nga so karsana gom go ya de zo de karsana tende cha cha ba ta nga so 곰시장네 된대지 광고 다때 한전님의 롤라다다 닌저 위나 지송거도와 맞저기 지 사메게 롤라 텔라 가르 자게스는 닌저 용라 지텔라 다당 한코드 담보고 되니 갈레 거드니 조르 거드니 뱀 조보다 텔 가르레스나 텔라 다당 아란소게 주데지 자제 주진 남저기 주신 지데시게 냐 된대지는 자기도와 당 우마치는 가르레스나 베나 담보 메지 ngо시 되니 데이스 me ngoshi ba yarachi tene thopo cha tene thopo ludok chabana ji tende res tam khande res na ta tambo lama te dorje samba ngoshi ba chamcha tene dorje sembe ke yinte kyong cham shi ba cha tene dorje sembe ke yinte te ta lama ta pena nga chipari to samba cha tene nima che ta dorsem to ta nga ke to ni semba ni te ta ni sme be chaba sen dona ta tende che chaya ke tunda ji insare sam daso. And so we build up this visualization gradually. So first we start by setting up the syllables before they actually turn. So first we just visualize those syllables. They don't turn. And once they are set up, then we slowly begin to turn the syllables, this mantra garland. And then it accelerates and the mantra garland turns quicker and quicker. So as you then practice, your mind always follows that turning mantra garland. So you stay with that garland. And eventually you habituate to that more and more. And at this point, then the mantra garland goes so fast that you don't even see it as separate syllables anymore. So, for example, if you have a stick on fire and you turn that stick so very fast, then all you see is this fire wheel, but you can no longer tell where that stick actually begins and where it ends. You just see this fire circle. And so, and then once it turns that fast, it gives off
natural sound, the sound of mantra. And so that is called the nada, the original sound. So it has kind of its own natural resonance. It's not like some any kind of sound that just comes from it, but it's the natural innate and of the primordial sound of the nada. And that arises once you become like familiar with that visualization, and it turns very fast. In the Nyingma tradition, that follows four steps. It's called the four branches of approach and accomplishment. And so here we first set up the syllables, and then they slowly begin to turn, and then quicker and quicker. And so the four classes of Tantra explain that in a similar way. So in the new tantric tradition, so not the Nyingma, but the new tantric tradition, we have the action tantra, performance tantra, yoga tantra, and highest yoga tantra. And as we go through these four stages of tantra, we are approaching the deity essentially. So it begins with recognizing, like becoming acquainted with someone. And then slowly, as you become acquainted with the person, you become friends. And then you become best friends. And then you become like almost one. And so it's just like that. In the beginning, we recognize that the guru's nature is Vajrasattva, and so then you recognize the qualities. You become acquainted, and then slowly, as you become closer and closer, you begin to realize that these qualities and your own mind are actually not really separate. And then one day you actually see that my own mind is the same. You become non-dual with Vajrasattva. 그래서 다 벌써 최소 전이 선저 등에 대해서 상황들다. 다 정말 인공지능을 지라 tukam yunala. You sorry, Lassa. Las yore sonbela. Lassa. Yeah, you're. So tena pe apo sa in공지능 ni ta tena nge kite dosem de ba de jok de apo chine shuja gen de. Yes. Kateko tsogore sito. 최소 ni balala. Nipala, Lassa. 생각 진짜게 다 출시에 지소나 지 망보시야 그냥 요요마데 다 찍라 탐데데 파트스 사마데를 저 텐데시나 그 공다 나서 되는 땅에 그때 저올라 다다 다다가서 dor셈 게 다다다 이게 잡았던데 이제 다다다가 좀 한거드 공아 좀 mikpatela 데데데네 되게 값서 땅 알아서 게 dor셈 게 다다가서 땅 한거지 요로아팅 한거 때네 때네 가서 게다다 디즘 베존스야 되레다 가서는 마란소게 다티닝 한거든데 이제 코런데 되네 되게 한거들에 오즈 까마든데 이제 다 트르제네 되네 도지셈베게 다 다다 잔셈게 디즈 까마데마 공게 고조나나 답참아 라든데 가네 데 공게 고조나나 다 되데 디즈 까마데 되네 이제 마밤데 데 당기 다당아서 차예베네 다 된데게 공게 된데게 차예베게 테보네 데데 디즈 마밤데 되네 마란소게 디즈데 마란소 쪼로 마쇼데 되네 르베신데 다 마란소게 look at Jabata, then Ningaki Jabata, Yiki Jabata, then Jinata Mazoke. Hatosum Chanya Jabata, then Aranso, Luke and Alo, Yubeke, then it take Aranso, Dibata and Jabata, then it is the Soke Mat, Turkota Circus, Nabag Mat, Turnita, Chetinje Mata, Aranso, Luke Papa, then it also walk on a Martene, that turns on the 당하란서 제 이렇게 설계 남바든 레진바 다 딜라티 송저 지단게 추지 가스나담 다 간다 말에다 간데스 쇼고나다 지단게 된데지 마트엔로드 드네다다 송저 카실라다 당아서 당하란서 사데파 카케완다고 차지네 드네 디기다 나로라 당하란서 Tate kateva kanako. 사요로와가서 사 데스 사요로라 사데 Aleo. sate pa ka kene tene sate pa ka kene tene dege nalo la ta aranso kiwa thomo me pa ne dada pa de la ta aranso lencha plo mango cha de ta lencha da bu dang de so ge ta ngaso tene chene ya kha dang ne tene che yo pa pe na ta ngaso phoba se ba na ji tene che kha dang ne yo pa ta tene da dan pe na thomo ma nga ja la so ba lencha da bu dang mo la so ba tene shenje phomo la so ba tene ke khor dan da so sama
kita ngaranso jiwa thomine dada pade da ngaso lencha pulung mambu ji yuwa insa dosu chama kita ngaso la chi gongni ta tende ki ngaranso ki terko so ko mar thom pade khoranso ki ma shele lebi kapsala ta ngaso ki dikpa da drupa terko so ko mayin bechene khona be ki shele lebi kapsala tene shaze roja tempa tende chi cha tende ki khona be shele shaze roja tempa tende chi lepsunde khoranso ki yang jiwa thoma mebane da chi dikpa da drupa thamche lencha pulung thamche da tene ngaran so ke lencha plong yo pa thamche lencha plong thamche su tene tso a che gang yo ran tso ya tene che ngone ke da tikwa da tripa da ne tene che ngone thapelam ne che semsong sam ba tene che da tene che ki ngane tene da ngaran so ke yang wo go de dangi chama wo go chama ne da wo go chama khachi yo ra tene da wo go chama dam ne tene yang ngaran so zupu na lo la da dutje de ya be re be da ngaran so ke lungjong ke ko ne da ya dutje de be re be da nga so dutje ke zupu na lo la ya ngaran so dutje ke kang ne tene che ne tene da nga dorje sembe ke tene che shane da che pe mse be da reje pe chirang ke de dom ni dong tham che tha song son ne dorje samba ka che ngaran so la da te ba dan tene ke na tene ngaran so sam che de dop tha ne da dorje samba ke dang ke wo de shone tene dorje samba ke ngaran so ke cho ne ma shong ne tene da dorje samba da ngaran so ni yewa me pa cha ne cha song sam ne de tene ke nga so da ri tong tho dorje ke nga na da ngaran so ke tende ke nga na da nyamja ke nga na da nga so ke da dorje samba de tende da go yo imbares so Um, so then for the actual visualization that we do as we recite the 100-syllable mantra of Vajrasattva. So we have visualized the mantra garland of Vajrasattva. And so then next we visualize that from that nectar of bodhicitta flows down. A white, light nectar of bodhicitta flows from Vajrasattva, and it flows through his right foot's toe and it enters into your crown. And then gradually, as it descends through your body, it purifies the obscurations of body, speech, and mind, and then the obscurations of the three poisons. Altogether, all these remaining obscurations are purified. And then these obscurations then leave the body in the form of a dark liquids and smoke through your lower doors. And as they leave through your lower doors, the earth under you opens, and from below appear the many karmic creditors that we accumulated since beginningless time. So they all come out with open mouths. And there's all sorts of karmic creditors. And there are those, for example, there's like different male and female wrathful karmic creditors, and there's like yamas and their consorts and so on. There's all kinds of beings and that have obstructed us since beginningless time. And so as all that filth leaves through your lower doors, it enters into their mouths. But by the time it reaches their mouth, it's no longer filth. But it transforms into whatever they desire, and they are satisfied, and the karmic debt is repaid. All the karmic debt is purified, and their karmic obscuration becomes purified, and we too become purified. And so think that now all have become purified and enter the path to liberation. And then with that, the lower doors close again, and then the nectar that has reached the lower parts of your body then turns around, and it then flows throughout your entire rest of your body, and it fills your body completely. And then as your body is filled with the nectar, Vajrasattva then says, he praises you and says, you child of good family, now all of your negativities and obscurations have become purified. And then Vajrasattva melts into light, which dissolves into your crown, and now you become inseparable. And then here you rest in meditative equipoise within a state of empty awareness.
which is called the Vajra of the mind. And then, so you recite the mantra doing this visualization. 그래서 따라서 돌셈 냠내 지디 갑슬라 오늘 창고베기 다다 이시지 요르와 이시디 가르스 쉬바나 다다 자세 쉬발라게 다다 전조 나로라 님보 톱지 송요레다 덴두 님보 톱지 데 가르슨 담보 가서 디파샤발라 디파샤스기 요르지 고요레 덴두 감데 데기 디파샤스기 요르데 띵지 톱송요라다 텔랑아서 띵지 톱송요레 디파샤스기 띵 요르데 가르스는 dorje sambachadeore 다 된도 당 알아 속에 dorje sembegen dönla 당 알아 속에 당 알아 속에 가서 손집에도 손데 손집에도 시야데 가르스는 당 아존 제바데레 베나게 제바 토마메 바네 다다바다 디바마게 베드바스 제샤스 드닝아 된 제임두스 대 제발로 되는 코알라 코드도스 다동에 메토네 제바이나 다동 코알라 타메바 코사레 산나다네 제임두 삼네 닝공 르베데네 가존 제바지야들이 다 니바 니차스 완선 데네 숨바데 다 디바샤지 게 님보지 고요레 님보 켄도 제부터 없은데 님보데 가르서 쉬바나 감도 되게 다 알아서게 dorje samba gomyada 데네 데즘범 정지야다 데네 페나 이자 나타야다 뜻 삼마 가르쳐도스는 디바샤야게 님보데 차도요레 다 데솜 좀베게 가나다 가르고르스나 다 딘데게 가네 다 님보 딘데 때 가서 dorje samba 다 가서 라곰 님바드랑 딘데게 다 가서 디바샤네 데네 타마데라 다 Megi dikpa dorjesem benduna ta nga zo ija ta nga zo nyamne che ne dikpa sha ins tene ta nga zo ta tane song de ta nga ke so lo pham ne ya ta ngone ke nge so de khor na ya ta ke che so khor ko ya ke tene ke ne so ja ra chom pa ina ya nge dikpa ma ke wa sa wa ni ni ko ta so so ha ko jin de shi jin de ngone ji ge me sam be ke ta tham ja ji ko re chin che so lo pa jan ta nge ke dikpa sa wa ne ji ge me da se ya ji tham ja ji ko res 디에키 다다 텔라다 덤비도 없음도 텔라 덤비도 없음 그래 근데 다 다니선 등이 지기면 삼바데 마 다다 데네게 이견 좀 거레스 데 좀나 데네 뭐네 니고 르베데네 데이션 좀 지네 디파 샤와이나 데네 디파 칸데 페나 서서다르게 domba지 dom바냐바이나다 페나 나자 셈 사완 다 상하게 담색라서 데솜게 dom바솜 된 가와이나다 야나 파세바다 마세바다 데 자좀 바세바이나다 참이게 레제바 칸트게 디파 잡침 보이제는 디신 좀베게 돈이 소소 흰공 리베데네 디파 샤바이나 당기 거는 somban 슈바나지레 페나 디파라 지다인 디요 마르테다 제 샤나 다지요 바데 데베 인디리 somban 인데 제 거네 제 아주 그 디파데 샤바이나 데네 디파 마다시야 데 자와니 요 마레스는 다데 고마다 다자tumba 우베게 되네 고마나 베든데 제 송샤바레스 다양 든데지 샤 차데야 카시 센난데 여러 당이 딕바 든데지는 님포 떡지고 니고 레베데니 샤다 샤인 데네 다동 딕바데 다유나 미나삼베 태섬지 찌식바레스 소마레 가세 지란 든데지 찌게요나 태섬 데야 다 데야 고랑 무게베게 셈지 고까 그런게 진실로비 그런지 인손도 데네 지란 딕바데 다 말했어 다 지난 문에 든데게 참이고니 샤나 당에 샤인스 다송스 다 진짜 지기면 삼베 다송 삼베게 코노 티페메세 조침 개침 버리송 그도와 돈세 냠네 지드가슬 네 덴데게 코니 샤인 다네 다송스 다네 지기면 삼베데 고고레스 어떤데 제라소 And so then during the practice of Vajrasattva, there are four points, one of powers that need to be complete when we practice. And Shanti Deva mentioned them in the Bodhicharya Vatara. There is those four powers of antidote. And the first one is the power of the support. So first one needs a support. That is, one needs someone, an object or someone before whom one confesses all these negativities. So that's the power of support. And here in this case, it is Vajrasattva. So we confess before Vajrasattva. And then the second power is the power of regret. So we bring to mind that since beginningless time, I have committed negativities and non-virtue. And that was mistaken. And that is why I still wander in samsara. And if I continue like this, then I will continue to wander in samsara. I have to put it aside.
So you should feel regret from the bottom of your heart. And then third is the power of the antidote. So then since we regret, we also have to then do something to remedy that. And so here it is the practice of Vajrasattva, visualizing Vajrasattva, visualizing the nectar descending, and reciting the 100-syllable mantra. So when these first three powers come together, then we also that leads to the fourth. Even though you have those three, you still need the fourth. So you meditate on Vajrasattva, you recite the mantra, you confess. But what's most significant is to actually think that number four. So now I have confessed all of that in the presence of Vajrasattva. And therefore, now, even at the cost of my life, I will never again commit these non-virtuous deeds. I will never again engage in such negativity. You need to have a resolve, and that is the power of resolve, a commitment to not repeat those actions. So when these four powers come together, then any negative deed can be put aside and be purified completely. Whether it is a breach of the outer pratimoksha vows or the inner bodhisattva vows, or the secret mantras samaya, or even the five immediate sins like killing one's mother, father, or an arhat. If you really confess sincerely from the bottom of your heart, all negativities can be purified. There is no negativity that cannot be purified. And that is why we have said before, negative deeds have no good qualities, but if they had one, then it is the fact that they can be purified through confession. Um, so, so therefore, we have to confess really from the bottom of the heart. And also, what the past masters have, however, urged us to consider, and when practicing those four powers, is to do so with to let it all go without doubt in your mind. Because there is a chance that even if you have done all of that, you have applied all those four powers, you might still have some doubts. And you may feel that now I have confessed from the bottom of my heart and so on, but I wonder, like, still, have I really purified all of this? So you're not really convinced that it all is purified. And actually the doubt itself, the doubt itself makes it in a sense incomplete because it is a kind of a mistaken mind state, and that then again makes it incomplete. So it may not be completely purified. So you have to really make up your mind and be completely certain that once you apply those four powers, it is certain that these negativities are purified. So, and now you only need the commitment that I will never repeat these actions again. 그래서 당아서 더셈기 냠내 가서 지당아서 이게 잡아지다야 이게 엄베자 사도 엄베자 사도 홍수야 저러라 나당아서 이게 잡아대 님보 님보로가 이게 잡아대 님보레 데네다다 엄베자 사도 홍대 녀녀레 덴도 지당게 부진데서서 냠내 집어서가 엄로 많이 베까선다고 지나 녀녀한테 엄베자 사도 홍스 송바이나 mendeje yo mares tende te nimbu nyen de cha de ro tende ta dorsem nyamle na na da kanda ta chamro dan ta ngamle na na da zo de ka sina drangka zo ma ches ta chidang ge ngendo drangka te ko bom ngendo cha chamro na ra dorsem na re bom ro ba drangka te bom te la khagang la bom ge khagang la chere che khagang la tong ge khagang la ja ge khagang la chere 다 대대 고고래 다 장가대 고래 되네 다 조대 다 대제 장가 농야를 쇼기야마 데스 조대
오늘게 곰제다 mikpata 소소게 셈런지야데 빼면서 계지모 가세 가란서 잠들고 장카데 롬바이나야 셈런지와 강양 조다 가르셔고리 셈런 시비시비신 지와 로미나 장카 롬바 잠게 핀도 다 대잠제 다 페요다 유지리 잔 페요 여러와데는 다 시비제 갈라고리다 소소 셈제데 지와 시비제 조타비오 마르와 đang ở trong nằm dưới thì đây sonya thì đó ta đang tập tập đang chỉ mà bố chỉ thường là sung đó đang đó stay vậy na đang ngã ra số xong nó thì chỉ đang vậy na ta tập tập mà chưa được bị cái ta tập tập mà thì nè ngã ra số 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 cái chưa thì chế nè ngã là tới sẽ phiền xong ngã xem tới sẽ close pop xong ngã xem tới sẽ digit top xong ta tới sẽ xem không mà ta mà ra mấy cái chế vậy na yang này xe na chỉ cả là cái phone xem mẹ bà trả đồ mẹ bà tới sẽ xem chọn ta cả là cái nhon được chiếu na 데 자자자게 ngomeketa chothi mong ko ta ngama de tin sare te ma to be ke o nga hlan ji song sama ro da ta chi nga la chi nyanam na hla sha song se da nga hla ngu se ji song se ro da o sha song se ka se mo ko ka se na ya hi ji han sa ya chi ta shi ji jajaja게 이 sa mare sam ta ngi na ngi de ke mare da shi shi me do ra ta nga sam na pa je te ya bo da re te ne shi ji te ke mi se de je sa mare te ne 니네 다다당 아주 잠로그 값은 나오지나 차츠디 값을 다당 아주 어 당대레 소데 잠로 쓰기요레 잠로데 장가 쓰고레 차 장가 쓰고 말에 답변아 다당 아주 나된 그 혼로 값은 나다 다다 맞은 타다 나가 타다냐 말씀지 탐지에서도 잠로 장 찍라 차니 로고요레 된도 잠로 범 찍라 참 범니 칼라 로고요레 다단로는 되게 나라 치나 답변아 잠로 때 빼면서 빼게 통통으로도 된도 잠로 찍라 파쟁에게 되나 차찍 마돈로 사마레 된도 다 만로나 개요 말에 고 딜라 칼리 그래 소소게 자비오데 서야 보다 대바다 이치 칼리 신의 고 은혜게 샘지를 손 지와지 지나 고 되게 펜토 요래 마도베게 장가 망보 제외게 은혜게 지 진압다 누바 은혜게 지 더셈게 진함 저고 잠두게 진함 저고나 되는 은혜 자네게 소소게 semplolo deba dana gone ngone soso ka ka tsu yona kama nga la chena da chulo chena da nyima che la chena da chusu che la chena ka so til soso ke ngone cheba de la chi soso so sem la chin gyarwa da go chi chena de ne ba chia thon sa res de na jin ge da cha che de ka la chena ba ngone ke cha se go na cha ke wola la pa wola jaya ke chi se da te se la pe ke wola tin ya re dan da chi yora nga so cha la do de soso la pa zob da de chena ते스 차올라 야야다 ते스 토르 요나 ते스 섭섭러다 찾고 마이 찾고 요나 뽕바 책사만 나그래 ते스 섭섭러나 다참 만보 푸나 펜도 요레스 다 나싱 아주 차표도 값을라 부모 원래 줘야 되라 되는 아주 빼나 아조라서 받아 츠보 레디 조지면도 스탱아랑 그냥 냥통이 쉬고요 빼나 아조라서 봐 투보다 여러 와 되는 코피 츠보 여러 와 츠보 요자 차페 온 보피도 가서 부활 되게 디칼라 그랬다 딜라페 마차기도 nga 디 담보 냠냠메자 ngoro 담보 피도 가서라 데 가서 딜라 데 야포체미 데 야포 차쟁아 시비치 답에 제메와 데인도 삼발라 데 야포체미 되네 den tap tap ro che tene nge jima de ngara acho che acho de ja acho chupto yonte kope ma so ne ta tren ke ma so te sani ya che shopa ta sena ma de kam ro do ya shope cha chi de ga za cha tong ji shu ka le do ta te china ba nge de ma yong ke chi de shu yo de ma to ya ji ngara shwi che nan de de ya che de me ka sin tam bo ne ngara so po wa wo le ja ya te ya te se sop sop yin ba la te te to se sop sop yin ba la te se ma so me on ba jam bo de ne chi yo ko ya de pe te so te se ke chen bo re sha tene 차 표디 가슬라 진짜 수보테스 차 자야다나 또 소다 준된 리스 나야 지 오늘 계속 걸다 가 다시 나자라서 보면 바다 부모 나자다 다지 된데 강에미나 된데 강에요나 차프 마탐 나게 말했다 저데 지 잠로다 된데 미빠야고 지 공로나스 되는 된데 지 예스 나서 And so for the Vajrasattva practice and mantra recitations, there is the 100-syllable mantra, which is the one we are reciting in the context of Ngondro. There's also so that's called the essence mantra. There's also the quintessence mantra, the short mantra on Pensa Sadhu Hung. And so when you're not doing the Ngondro, then you can also sometimes recite just this Ompensa Sato Hung mantra. But here in this context, we are reciting the 100-syllable mantra.
and we are accumulating that 100,000 times. But then also keep in mind that uh, no, even though we do say that we need to accumulate 100,000 of refuge, Vajrasattva, and so forth, it's not mainly just about the numbers. So actually, we say that it's not just 100,000, but um, it's like a 10% of each. So you have 10% of 100,000, you add another 10,000, then to the 10,000, you add 1,000, then to that you add 100, to that you add 10, and then to that you add one. So you have a line of six ones. But anyways, the main focus is not the numbers. It's the familiarization of the mind, what's most important. If you complete all the numbers, but the mind has not really the mind hasn't really focused, then there won't be a lot of change. Of course, there are still benefit in just reciting the sound of the mantra, but the mind will not change very much. And in terms of changing the mind, we often speak about signs of accomplishment that can arise. And the real sign of Dharma practice, of accomplishment, is that you feel yourself how the Dharma has actually benefited you, how you feel maybe more calm than before, you're happier than before. You have less resentment and anger and jealousy than before. So these are the real signs. It's not that when when you feel that, oh, I saw the deity, it appeared to me, or I had a dream, or I saw some light. So all of that, these are not really certain signs of accomplishment. Of course, I'm no one to say that there are never any signs, but of course it could be a good thing. But this is not what is considered to be as like a special sign of practice. For prostrating, now when we prostrate and we focus no, the numbers. So what we are counting here when we do 100,000 is the refuge recitations, not just the numbers of prostrations, because you can actually maybe complete two prostrations within one recitation. So that then if you can do that, then it would actually become 200,000. And so that would be maybe a lot. So it is fine if you just count 100,000 prostrations, but normally we count the recitations. But so also what's most important is that you practice and prostrate with faith, and you really connect your mind to those sources of refuge. That's much more important than the numbers. And the same is with Vajrasattva. So in Vajrasattva and refuge, we really need to develop a mind that is focused, that has a pure perception and faith and devotion. And if you can do that just for 5 minutes or 10 minutes or an hour, however long, the benefit of that is so much greater. And also when you're prostrating, it's good to put some cloth under your hands, and it's fine if that is a little bit thicker. It should also be soft, because if it's too rough, that your joints, your skin will start hurting. And also under your knees, you should place some kind of cushion that is a little bit thicker and softer. So not just some towel, because that may be too thin and too harsh. And I'm just speaking from my own experience. When in the very beginning, when I didn't have the experience, I actually used a towel at first, and that was not a good idea, because when I first put a towel there, I started to get really sore on my knees on my knees, and so then I had all these sores, these open wounds, and they would kind of crust over at night. And then in the morning, it was really difficult, because then I would crack them open again. It would be really bloody, and so that was really quite painful. So, anyways, from experience, I can say that it's better to have something a little bit softer and thicker under your knees to begin with. And of course, aside from that, a little bit of soreness from prostrating is fine. And again, if there are any health reasons like high blood pressure and so on, any kind of real limitations, then as you mentioned, you can adjust accordingly.
나서 그냥 좀好这那그냥 좀 인공수라 발생其实你半年怎么样去了 So then we stop here for now, do dedications and start again at 2. And I have to go now because I tangang dogo sorry. And 나서 move on maten. Naso ngaten nati kavela machitro. Naso ni chila jiong. 나서 Naso bye bye. See you later. 무슨 뜻이지 Amde sebani tone nirbe jana pamse de chega nam che balon choba ye seben solen jowa shu Bawa che da chen pa dan kun de sang bo de yang de xin de da kun je je se da lo jin ge wan de da tam che rab de mu san je gu se ni be jin la dan ke nye me je den be jin la dan gen de me chen de be jin la jin In order to train just like the hero of the free who knows reality as it is, and just like the Mahabharata as well, I complete and prepare all these garments as a day by the blessing of the Buddha, attend the free fire, by the glance of truth of the experience of nature, by the blessings of the Assembly the Sangha. May this prayer be the accomplishment I have dedicated. Lunch break, thank you. we come back at 2.